Hello, welcome back. It's your woman Angela KOD. Today we are in Malaga, Spain, and I'm going to take you to a little city tour of Malaga. Come with me and let's explore the amazing city of Malaga. But if you're new to this channel, please subscribe and be part of this great family. And for my subscribers and everyone watching my videos, thank you so much for your love and support. I really appreciate you guys always coming along. Thank you so much. Come with me and let's explore. By the way, give me a thumbs up, hit the notification bell, share the video with your friends and family. Thank you so much. Let's get into the video. Thank you. The city of Málaga, also known as Costa. It's a very beautiful city. It's very clean. I think you should think about having a holiday in Costa because the sun is shining and it's so beautiful. Everywhere there is sun. That is why it's called Costa. To one of the shopping mall in Malaga. Come with me. ¿Una cámara? Sí. Abajo en esta. Hola. Mira, sí. Está increíble. Me encanta. Y puede probar lo que quiera, ¿eh? ¿Te gusta el coco? Ese es coco. Sí. Vamos a probar. Pero no puede grabar, caballero.
¿Dónde está Costa? Mira, ahí enfrente, allí. Aquello de allí. Ahí, Muchas gracias. Nada. Día un día. Cities in Spain. It's so beautiful. It's very old, but it's very, very beautiful. They really, really have beautiful buildings, and the city is really beautiful and clean. So when you think about holiday, think about Malaga. Come with us to Costa. El Corte Inglés, Sí. allí todo. Vale. Muchas gracias. Derechos de imagen. Ya. Y ese cuesta 10 euros. Este 6. Ese 6 euros. Ese 6. Eso es la bueno. Es el mediano. El premium es este. Ok, entonces vamos a comprar ese. Ese es el premium. ¿Y cuánto parece? Ese 10. Ese mejor que ese. Vale, vamos a comprar ese. Y ese 3.95. Vale. Yeah. The prices here is very cheap, not only with food but also with everything. It's very cheap because this one I bought the last time I bought it 25 euros in Holland, and this one was almost 16 euros, but it's only for 3.95 euro. So the prices here, it's really amazing. Spain is very, very cheap. Yeah, so I want to change it, this one, but you have to do it. Make it. Puede hacer para mí, por favor. Sí. Vale, gracias. Colocarlo, ¿no? Sí. Déjame el teléfono, por favor. Vale. Yeah. Thank you. Can I have the receipt? La receipt. Necesita la. Sí. Yeah. Vale. Gracias. Vale, hasta luego. Un placer. Buen Adiós. día. Adiós. No, espera, Lo voy a pues. apuntar porque me quiero ver. Pero cuando si tiene su teléfono aquí, vamos a poner su teléfono. Ah, pero ya lo has subido tú. Sí, su teléfono. Espérate un segundo. Vale. No contigo, con ella. Ah, YouTube, sí. Ángela KOD. KOD. Sí. Ya. ¿Ese? Sí. Esta. No, no sale, ¿no? Sí, sí. Busca. Ah, vale, buscar. Sí, Es que no ese. aparece. Es una. ¿no? Sí, ese. Entonces sí. And then así vamos a. ¿Ya te has suscrito tú sola? Anda, a ver, que sé lo que me estás haciendo. Entonces, cuando hace ese vídeo, vas a mirar, porque nosotros vas a poner ese vídeo, me parece, miércoles que viene. Ah, vale. Ese miércoles. Vas a Me poner voy a ese- ver el miércoles. Sí, miércoles que viene, seguro, seguro.
Ya, vale, muchas Muy bien, gracias. pues nada, vosotros y que vaya muy bien en el canal de YouTube. Like. It's a very sunny day. The weather is so lovely. It's 27 degrees. Let's go in Malaga. We are so enjoying. It's a very beautiful city, full of life. It's so beautiful and green. Let's go and still enjoy. I stood here 30 minutes. I wanted to have some interview with people, but it was very difficult. I couldn't get anybody because in Spain, afternoon like this is really very busy. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien. ¿Cómo se llama? Ayu, mi nombre es Ayu. Mi nombre es Ángela. Encantado. Vale, encantada. Por favor, me di 3 comidas de africana, tú sabes. Sí, yo es que vengo de Marruecos y te podría ¿De decir... Marruecos? Sí, Muy bien. de Marruecos. Sí, y sabe que 3 comidas de su ciudad, de Marruecos. Sí, mira, el cuscús, está también la pastela que está muy buena y también un dulce, chimpaquilla también está también bueno y el pollo escondido que se llama también. Vale, y sabe que hacemos una, Sí, la couscous. sí, el cuscús, por ejemplo, se hace al vapor. Vale, Al vale. vapor con verdura, también se le pone pollo o carne, Oh. depende de lo que le guste. Muy bien, muy O bien, también muy lo pueden bien. mezclar, pero a Muy mí bien. en general con pollo. Encantada, muchas gracias. Y me preguntas si tú sabes 2 comidas. Me dije 2 comidas de otro país de África. Sí, de otro país de África te podría decir es que no sé muy bien tampoco de otro país de África, pero a ver qué pienso un poco. Es que no sabía decir. No pasa nada, no pasa No nada. sabía. Gracias, encantada. Igualmente. Adiós. Adiós. Thank you so much for coming with me to the city of Malaga. But if you are new to this channel, guys, what are you waiting for? Please subscribe and be part of this great family. And for my subscribers, Team Angela KOD, and everyone watching my videos, thank you so much for your love and support. I really appreciate you guys always coming along. Thank you, thank you, thank you. May the good Lord richly bless you all. Thank you. I'll see you in my next video. Bye bye from Malaga. Bye. Adios. Do kiss kiss. Give me a thumbs up, hit the notification button so that when I make a video, you'll be the first person to know. Thank you. Bye.